is eintlik 'n vrou se trane wat jy op jou vat. Want die vrou se voet staan in die graf. Het die groot mense altyd gesê, die een voet staan in die graf en die een staan by die kant. Nou red jy hom. So jy vat eintlik die vrou se trane op. The Midwives Project started very coincidentally. I was still at the University of Cape Town, where I was at the time Deputy Vice-Chancellor Transformation. And I was leading a project to return human remains that were unethically obtained about a century ago. And during our very first community consultation, Andre Orbis approached me. In fact, he became the community facilitator on this project. And he talked about the fact that there were these midwives in Namakwaland and that they were all very old, but that they have this deep-seated knowledge. And his concern was that they will soon pass on and that we will never be able to continue that knowledge and that tradition unless we somehow record it. And because, you know, I have this deep-seated personal connection to midwives through my own experience, I thought we should really try and do something about this. I was brought into life by a Vroedvrou, a midwife. In fact, all my siblings were. I'm originally from the Northern Cape, grew up there, went to school there. Obviously, I had my grandmothers from my dad's side, my mum's side. But then I also learned about this third Oma that I had, Ankarina Ross, because she was my midwife. And the woman that brings you into this life is called your Oma, because not only is she a midwife, she also provides aftercare to both the mother and the child. And especially when I grew up, they were very much part of maternal health care and were well respected. Government is now archiving Indigenous knowledge. And so the Koi and Son Center at the University of Cape Town was willing to fund an archival project. And that's how the project started. The Northern Cape, I would say, and of course I'm subjective, it's the most beautiful province in South Africa, with its vast landscapes, the red dunes, the flowers. But it's also a land of scarcity. Many people are unemployed, and so there's really deep-seated poverty. And increasingly, as I drive through the small towns, you can see the decay setting in. My naam is Katrina. Welkom vir julle almal, my kinders, dat julle hier is. Ek wil nou sê, ek hou baie van die Noord-Kaap. Hoe kan ek dit sê? Dit is jy dink, hoe kan jy naam? Ek is te lief vir my plek. Ek kan nie tel hoeveel kinders ek gehad het nie. Gevang het. Ek kan regtig nie tel, want hulle is te veel. Die ouma vir my gesê, hierdie handjies sal vir jou geld werd wees. Dis jou geld, dis jou kos. 19 jaar oud. Dat trok ek my oor toe. As jou maak op, want jy is 'n vrou en sy is 'n vrou. Dan knip ek hem, dan moet ek hom op die derde lid, my ouma, die derde lid moet ek voel. Ek gril sommer, ek moet hom so voel. Nou, daai tyd het ons ons handskoene gehad. Jy moet ons maar medikaal gaan. Dan sê ouma, as hulle voel soos 'n klein kralletjie. Dis die eerste lid, na tweede lid, by die derde lid. Daar moet jy ons nie. Het my ouma my altyd gewees, so eentjie van die derde lid af. When we did the project, I thought that we would be capturing traditions and practices of the past. But it was very clear that these women are still practicing as midwives, especially in very remote rural areas where it would take sometimes 3 hours for an ambulance to get to somebody.
As die vrou nou zwanger is en sy kom na my toe, dan moet ek mos nou weet wat om te doen, my kindje. Jy moet eers die persoon smeer, dat jy kan voel wat is die persoon se probleem. Is 'n klein baba of 'n groot baba? Is 'n groot dier. Is 'n groot baba. Oké, want ik voel hem ook erg. Als ik te veel zit, dan voel ik baie pressure op mij. Partykeer kom hulle van hulle se heupe lam en die kind is net nie een kant sien jy. Dan help ek hulle. Voel oma niet? Papa is een beetje, hij moet een beetje Hij is te opkomen. meer, Hij is hè? meer daar kant. Ja, alsjeblieft, nee. Hij is zwaar. Nou smeer ek hom en hy gaan nou op. En dan moet hier sit. Ja. Sien jy? Kijk zo. En as ek voel, hier is nog 'n probleem, want die kind is nou nog so. Waar hy moet nou al gespeel het, dan speel hy nie. Dan kom ek iets agter, die naaldstring. Sien jy? Dan moet ek nou probeer om die naaldstring los te maak. Dan sal die persoon voel, nie maar dit is nou verandering. Nou, hoe leer nou? Hy lees so sien. Lees zo. We can actually learn from the way in which people have done things traditionally. When we were interviewing the women, many of them talked about how when a baby is in bridge, they are able to turn the baby. Jou hande sal jou sê. Hier is 'n fout met die kind lê nie reg. Dan moet jy as vroedvrou voel, hierdie is nie die kop, hierdie is die voete. Dan moet jy hom try en hom smeer. Coming back, I then spoke to a few midwives, trained midwives, and they're not trained to do that at all. What they would recommend is a C-section. And imagine if modern midwives can actually learn this from the traditional midwives. Jy kry swaar geboortes. As sê die kind, help my ma, help my. Sê jou ma wat jy moet help. Die Here moet vra vir die Here dat hy jou verlos. Want die geboorte is nie maklik om 'n geboorte te gee nie. Dit is nie maklik nie. Voel jy hom nou eens? Nee, ik voel me nou eens. Ik is nou net emotional. Wil jy ges? Jy is hier staan, maar... Jy vat hy trane op jou. Dis trane. Dis mos nou tussen dood en lewe wat die persoon is. Nou red jy hom. So jy vat eintlik die vrou se trane op jou. Ik wil niet bij die huis komen. Ik wil niet. Ik wil niet. Die hospitaal, alles is daar. Alle handschoenen weet ik van. Die mensen wat ik weet, hulle gebruiken om met de knip of snijden schoen. Ik word misschien als ik... En trap onmiddellijk. Ik word onmiddellijker. Nou, bij die huis is daar die onmiddellijke niet. Zie je? Strictly speaking, the work that traditional midwives do is not legally protected because they are not formally trained. When you speak to them, they're very much aware of this and they're very anxious about this. However, they also know that if they don't provide assistance, then there's no one. Baie keer reis hospitaal, dan raak die vrou in die pad siek. Op die bakkie. Maar dan vat ek was nou alles op. Die skerm, alles is daar. Die kinders in die selfone van. Die kniepie kind en al net daar op die bakkie. As dit so lang vat, my kindje, laat die kind nie kan boer, dan hang dit van die naaldstring af. Jy moet die naaldstring losmaak. Dis die gouste wat die kind loskom. As jy sien die vrou het droogkrampe, ek het al baie dit oorgekom. Nou die droogkrampe veroorsaak droogwater. Sien jy, drooggeboorte gee baie swaar. Maar jy as vrou, vroedvrou, moet nou weer 'n plan maak om hom op die pot te sit met lauw water. Ha, as jy met die helm gebore is, dan moet jy mos... Ja, want ek het al, ek dink 4 is met die helm gebore. Maar die helm se geboorte is, jy moet onthou net één ding wat ek julle vandag sê. Die toekoms lê voor, hy lê nie agter nie.
Als jy 'n kind se helm afhaal, dan haal jy hom van voor af so. En daai helm, baie van die mamas se gooi weg, maar jy het nie nodig om weg te gaan. Jy moet hom bære, dis sy medisyne. Dis sy medisyne. Maar dis die persoontjies wat vooruit sien, wat sal plaasvind sientjie. Soos helm kind sien moes voor die tyd. Nou jy sien moes hy, maar hy sien. There is this Maori New Zealander who works on decolonization of research, Linda Tohawi Smith. She talks about Western research as stripping people naked, putting them under a magnifying glass, viewing them as organisms, as objects. And I think when it comes to Indigenous knowledge, that has been, I would say, a couple of decades ago, the approach, something to be viewed through a Western lens as quaint and later on as valuable because Indigenous knowledge about traditional medicine became very lucrative. But I think all of that is changing. I was hoping to have normal birth. So that was my wish. I had a gynae, which was the first port of call that I thought to go to. I wasn't aware of other birthing options at the time. As a new mom, with both pregnancies, I found that I didn't have the gynae that was supposed to be assisting me. As with private healthcare, you think that you are more supported and you get the care and love that you're supposed to get, but it was quite the opposite. So we get to the hospital, I'm about, I think, 5 centimeters, and I went till about 7 centimeters. The gynae was very, very pushy. It wasn't a great experience. Yeah, during the labor process, I felt that he was being pushy, saying that I should move on to looking at a C-section. So I felt that I wasn't given enough time and it could have been a normal birth, and according to the birth plan that we had. He basically even made a comment that, oh, the staff were packing up, so we should hurry it along, which is completely unacceptable. You think that it's private medical aid and you're going to get the best, but absolutely that wasn't the case for me. After apartheid, when healthcare became more accessible, you would see less and less of these vroedvrou. It is a dying practice in a way. And because it's not formally acknowledged, women are no longer, as they used to, paying it forward. My aunties se kinders kan dit doen, maar hulle stel nie eintlik belang nie. En ek het al gesê, kom ek wys julle. Kom ek wys, nee, dit is nie wees, dis ek heiligheid. Kyk, hulle het ons nou weer nie by die groot mense groot geraak nie, wat vir jou in die hand gevat het nie. Dan los jy dit. Partykeer, ek het ook al dit gedoen. En ek wil nie meer met dit gegaan het, totdat hy omgeset. Ek moet nie met my talent loop, begrawe raak. En dit was amper so geweest. Like it so. The Protection, Promotion, Development and Management of Indigenous Knowledge Act came into effect in, I think, 2019. What it has set up is a national system where Indigenous knowledge is being recorded in every province. So they're using universities to run these projects to make sure that we collect the knowledge, but also to protect it from exploitation, which is what happened in the past. And when I looked at all of these projects, they only look at traditional plants, medicine, and food, but it's not looking at a practice such as traditional midwives at all.
The Act sets up a whole system where you can practice as an Indigenous knowledge practitioner, as well as a system of assessors that will assess your competencies. And that's the part that has not yet come into effect. And so I think that's really the way these women can get recognition once the legislation comes into effect, is if they're able to register as traditional knowledge practitioners. Ek het geleer by my auntie. Gedurende het sy ons gesê ek moet by haar kom sit. En so het ek mos nog geleer om dieselfde werk te doen wat sy doen. Daai soort werk is 'n talent wat jy by die Here kry. En as jy dit klaar gedoen het, dan voel jy goed. Want dan het jy mos iemand anders ook 'n guns bewys. Countries with large Indigenous communities such as Canada, New Zealand, they have actively started to recognize these women. And I think that's what we need to do, and I hope this act will help. Nou sien ek het dasipus lanklaas gedrink. Na my kraam. Oh. Ek moes nou die nageboortepyne gehad om daai pyne te stop. Hy's mos nou vir my aangemaak, maar ek het mos nog nie gesien hoe aangemaak raak. Nou ek sê nou vir jou dat jy kerf so stukkies af. En dan gebruik jy mos ook kookwater om boor te gooi. Hoekom is dit dan so hard? Omdat dit mos in die veld gevorm is. Jy sien by die banke. Jy kry mos stasies. Nou piele teen die klippe. Dan word dit mos nou kliphard van die son en die wind. Dan moet jy mos 'n pyl of 'n klip kry om hom af te kap. Maar dan moet jy mos 'n ding vang laat hy skoon bly. In ons familie was dit mos nou my grootgroei en toe my aunties wat mos nou dit gedoen het. Ek is mos nou die enigste ene wat mos nou dit geleer het by hulle. Maar hoekom wil jy hom dit drink? Laat ek voel hoe hy maak in my binnekant. So ek het dit mos nou lanklaas gedrink. By die geboorte van my baba het ek dit mos nou gedrink. En hy het gewerk. En ek mos nou daai onsuiverhede wat nog binne was, het mos uitgekom. Okay. Die belangrikste van dit is die groot mense se kultuur draai jy mos nou vorentoe. Jy wil dit nie laat uitsterf nie, want dis baie belangrik vir die groot mense gewees om dit te kan doen, om iemand anders te help waar sy in pyn is en so aan. As ek daai standaard bereik het van 'n groot mens, wil ek mos nou ook 'n vroedvrou later word. En dan kan ek mos nou later die medisyne wat in die veld is, kan ek mos nou ook kry en mos nou die mense verduidelik hoe jy dit gebruik, hoe jy dit aanmaak en so aan. Dis hoekom ek vra. Maar jy moet mos dan die gawe wat die Here jou gee, moet jy mos dan net. Dis 'n plesier om vir jou te verduidelik wat jy moet doen. Ek waardeer dit. Ons het al die Dorites, dit Interdisciplinary, groene mare en hierdie koersbos. Is eintlik baie goed dat hy fale. Jy as vroedvrou moet seker maak dat die nageboorte af is. By die tyd was dit so vandag kram en môre opstaan. En hare was nie kan. As jy sê moenie so maak nie, dan word dit gesê dis oudtyds. Dan kom hulle weer terug na my toe. Ek pyn. Maar die man het hom nie self opgepas nie. Die mami na haar babatjie kry dan sy mos in die bed. En hulle het geglo dat vir 10 dae moet sy in die bed bly. Nou daar die groot oudse vriendin, het mos geslag met my eerste kerkje. Het ek gekram. Maar hulle het hy lammetjie geslag. En ek het hy sop gedrink. Toe ek opstaan, toe ek 'n frisse, gezonde vrou. Geen probleem. It was a C-section, obviously lots of healing taking place afterwards. I then stayed in hospital for 2 days and then sent home. During that time, they showed me how to latch with the baby in terms of breastfeeding. I did try to breastfeed. When I got home,
that aftercare of breastfeeding, I didn't have that support. It was very, very difficult. What did your gynae speak to you about breastfeeding? My gynae said nothing around breastfeeding to me. I didn't know that that was a whole thing on its own. So while I was breastfeeding my daughter and struggling for her to latch on, I felt like I was an inadequate mother. I felt pain. I wasn't sure if she could taste or feel the hurt and the pain. It would be like sharp pains. It wouldn't be a great experience. I nearly gave up in terms of breastfeeding. Vandaag is 'n bottelkind. Die mamma moes nog net hy kind aan die bors sit, laat hy hom kan optrek. Maar dat is ja, elke slag makkelijk. Om die borsten te vatten, want dat wordt een zeer ook. Dus die vrou geheel die borsmelk het, geheel nie. En sy het geprobeer wat sy kan en daar kom nie melk uit nie. Dan gebruik ons dat hulle met die bokmelk gebruik. Gooi jy die bokmelk in die bottel In die in? bottel, maar jy verdun hom eers in 'n beker. In 'n lemon bekers. Ja, en dan gooi jy maak jy hom koud. As hy te warm is, dan gooi jy 'n bietjie suiker in. Dan gooi jy in die bottel in. Daar gooi jy in die bottel. En dan gee jy hom in. Dan gee jy hom in. Nou, as hy voel hy is vol, dan los hy die bottel. Dan kan jy weer genoeg in hom ingekry. What for me was missing when I had my own son was the fact that there was no aftercare. And the way that there was aftercare for my mother when she had all 4 her children. The Vroedvrou is the midwife that also provides the postnatal care, what we call these days baby massage. I remember my mum telling me about my sister who was a colic baby, and she said that Oma Carlina was there every single day in order for her to deal with the colic, to soothe her. And my mum talks about how that in a way kept her sane. Definitely the birthing process, definitely COVID, definitely his sleeping habits all culminated to, there was a point where I was just crying. I was absolutely, I'm sure I was having severe anxiety, severe depression. I wouldn't eat. It was super, super lonely. My husband wouldn't understand why am I crying and what's feeling. He didn't know how to support me. I had these weird emotions. I felt numb. I just wanted to sleep all the time. I had no energy. And then it becomes nighttime and I'm dreading this because my son won't sleep. So it was really, really a build-up since the birth experience, now moving into postpartum. And I think it definitely pushed me into a depression. That support for young mothers is vital, especially when you deal with things like postnatal depression. Having someone that actually knows you, that has formed a relationship with you. Oma Carlina, she wasn't just there to come and deliver a service. She would sit, she would have a cup of tea, she would have a conversation. Daar is een zekere mensen wat het doen. En iemand moest die gawe hê daarvoor. As hy winderig is, jy kry kougoed wat jy ook in die veld grawe. Dan sit jy hom in die lappetjie en dan vat jy kookwater. Dis 'n druppie hom in die kookwater. En dan vat jy 'n lepel en dan drup jy hom op die lepel. Op die lepel, ja. Zo 2 of 3 druppels. Dis mos nou Vir die borsmelk. borsvoeding of die bottel se melk. Ja. As hy winderig is en as hy so blou om die mond is. Ek gebruik mos nou die Vaseline. En van die kruie word mos ook 'n salf gemaak. So selfde babas slaap mos nie lekker nie. Daar's baie jong mammies wat mos nou gehoor het ek smeer, dan kom hulle
Ek het nou nog hier 2 weke gelede de kababa gesmeer wat so winderig is en styf is tussen die blaaie en die nek. As ek klaar die baba gesmeer het, sê die mami, die kind het goed geslaap na die smeer. Want daar is nie meer 'n heilery nie en die mens kom sê vir jou, maar jou smeer het my goed gedoen. Dis 'n blye gevoel in jou. Skel hulle. Skel. Ek het seker nog nooit gesmeer. Dis nou die eerste keer. Jou bene gesmeer. Loop jy gouer. Ja. Kan nou kalm. So for a young mom that is about to give birth, be they in a rural environment or living in the suburbs, I definitely say support is everything, because often we don't speak about the struggles as moms, postpartum, the loneliness. You don't want to be a burden. Absolutely, you be a burden at that time. Absolutely take care of yourself and pour into yourself, because your baby needs you to be at your best self in order to take care of them. Ik kan niet meer. Maar ik raak elke dag ouder en ik raak met verstand en al raak ik moest oud. Ik raak misschien met die breins, blij moest hij daar waar hulle geweest het nie. Breins vergeet ook. Mijn oom het gezegd, morgen oormorgen als ik dood sta, kan niet voor mij die graf uit de banden. I'm hoping that if people see this film, they come to understand that Indigenous midwives is not something of the past, and that it will stimulate some projects around allowing that practice to be formalized. So I guess if I had all the funding in the world, I would create a project that would bring formally trained midwives together with Indigenous midwives to, on the one hand, begin to allow for those conversations to happen and the learnings from each other to happen. And then secondly, for young women to begin to train as traditional midwives so that we don't lose the knowledge and the practice and the wisdom from these women. Moet ik asemhaling krijgen, weet je? En ik moet niet te moe wees, vooral op je laatste in het baba kan weg. En ik schier, dus meestal ook als een dubbele voordeel voor mij, voor baba en voor baba de ja. En dan moet je dus, zo ik, als ik de kraam zal ik, zo'n wijze vrouw is. De samenwerking zal bij je goed wees. Ja. En dan kom ik om mijn zaad. Je moet samenwerken. Ja, samenwerking is bij goed wees en dan kom ik om mijn zaad. Om mijn geluisteren.